¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Roberto Aparicio. Sean bienvenidos otra vez a uno de los tantos programas que tenemos aquí en Glaretum. Y pues el día de hoy vamos a tener, bueno, de hecho tenemos un invitado especial. Ahorita está en Europa, ahorita ya es más tardecito a comparación de ahorita, bueno, de donde yo vivo. Si se fijan, ahorita hay mucho sol aquí. Digo, para los que no sabían y los que no estábamos enterados, pues la gran parte de Estados Unidos y norte de México, pues estuvimos sin luz mucho rato. Por ahí compartí algunas imágenes que me fui para allá. ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. A ver, mira. Ay, no me mandan. Sí, no, ahí está. Ahí está, sí se escucha. Lo que pasa es que tienes que subirle, me asusté. Entonces les estaba diciendo de que tuvimos muchas partes en donde no había luz y pues teníamos miedo de que no pudiéramos realizar esta transmisión. Pero bueno, sin más preámbulo, pues el día de hoy tenemos un invitado, se llama Tomáš Slovinský. Tomáš Slovinský, él nos está visitando desde Europa y nos va a estar platicando, porque déjenme les platico, antes de que les platique él, de las fotografías que él toma, que tiene unas fotografías muy, muy bonitas. Les voy a enseñar aquí algunas. Les voy a enseñar, por ejemplo, esta en particular, que, pues miren, eso es en Chile, ¿ok? Entonces, las fotos que él toma están, pero muy, muy, muy bonitas. Entonces, pero pues bueno, ¿qué les parece si les damos la bienvenida a Tomáš Slovinský? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hi, Roberto. Nice to meet you. Thank you. Sí, algo, let me say something in Spanish before Okay. we start. Algo que tenemos que decir es de que, pues ahorita, Tomás, where are you from? Where you are from? From Slovakia, directly. Eslovaquia, ok, él está en Eslovaquia, entonces vamos a usar el inglés para la traducción. Recuerden que pues vamos a tratar de hacer la traducción conforme, entonces ni él está en su lenguaje nativo, ni yo vamos a estar en nuestro lenguaje nativo, entonces, pero vamos a comunicarnos muy bien. Entonces, pues ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, now we can begin. Thomas, thank you for accepting the invitation here at Glaretum. Thank you so much for your time. And what you are in Europa? You are in Europe, and why don't you tell us about yourself? Where are you from? How do you start and all that stuff? Okay, and hold on. Let me say that in Spanish. Entonces, lo único que les dije es que comience él a presentarse, dónde es, ya sabemos dónde es, pero que nos diga él, se llama chido, ¿verdad? Y pues cómo comenzó todo esto de la astrofotografía. Ok, Thomas, thank you. So I thank you for the invitation. It's my deep pleasure to be there. And I'm really glad that you told my name correctly, because you tried to say it correctly. Sí. Okay, for the others, Slovakia is a really small country in Central Europe. I come from Europe, and I am astronomy popularizer and astrophotographer as well. So in my childhood, I was also fascinated by some space secrets, as many other people, and I'm still fascinated. So in my childhood, I was observing the sky with my parents, and we observed some celestial events like meteor showers or eclipses, or just night sky itself, because there was such easier to observe it before, because of the light pollution was not as extended as today. So this was my first connection with astronomy. And then, maybe just before 5 years, I have met with my colleague. She's an astronomer, and we start talking together, and we created a project called Portable Planetarium, which is a small inflatable planetarium, and we are visiting schools with this planetarium for 5 years. And for these 5 years, up to the 15,000 of spectators have seen our show, which is a pretty nice number for us. But
now my mainly work is about astrophotography. I write some articles, but I'm making some night sky photographs and photographs of the Milky Way, of the moon, or some events like meteor showers, eclipses, noctilucent clouds, or comets, and the other stuff. This is my work, actually. Okay, perfecto. Thank you very much. Okay, let me translate all the things you said in Spanish. Okay. Bueno, algo de lo que nos platica Tomáš Slovinský es de que pues desde muy temprana edad estuvo fascinado con todo lo que es pues la astronomía y bueno, el cielo nocturno, más que nada las lluvias de meteoritos, bueno, la lluvia de meteoros, perdón. Entonces, pues es algo que lo cautivó desde muy temprano. Ahora, él está en Eslovaquia. Eslovaquia es un país muy pequeño en el centro de Europa y ahí hay lugares en donde la contaminación lumínica es demasiada. Entonces, hay muy poquitos lugares en donde pueden ir a tomar fotografías. Pero conforme él fue creciendo, se interesó más en buscar lugares en donde tomar las fotografías, ¿verdad? Después pasó el tiempo, conoció a... What's the name of your colleague? My colleague is Victoria. Victoria. She's a girl, yeah. She's a girl, okay. Yeah. Entonces, Victoria y comenzaron a hacer este planetario y estuvieron visitando escuelas. Desde hace 5 años han estado visitando escuelas en donde llevan el planetario y enseñarles un poquito. Ahorita lo que se dedican o lo que se dedica Tomáš es principalmente las fotografías. Ha salido en varios artículos. De hecho, si muchos de nosotros ya conocemos lo que es el APOD es Astronomy Picture of the Day. Entonces también ha tenido el gusto de que ha sido seleccionada algunas de sus fotografías para la astrofotografía del día. Entonces, pues esto es un poquito de lo que nos está platicando Tomáš. Y pues entre otras cosas, porque si nosotros nos vamos a la biografía, nos vamos a donde dice slovinsky.art, ahí podemos encontrar mucha información de Tomáš y todo lo que él hace ahí en Eslovaquia. Okay, thank you, Tomáš. If you want to continue. Yeah, I wish I could understand you, but you have a beautiful language, indeed. Gracias. Dice que tenemos un lenguaje. Okay, so you asked me in a question why I started with astrophotography. Sí. ¿Cuándo empezaste astrofotografía? When did you start with the astrophotography? Do you remember when was your first picture? ¿Recuerdas cuándo fue tu primera fotografía? That's a really perfect question because I spent 2 hours yesterday finding my very first picture. And it's something like a reminding picture for me that I want to show you. Just wait a second. Sí, dice que ayer, todo el día de ayer, se la pasó 2 horas buscando su propia fotografía porque dice que es una buena pregunta, pero lo hizo regresar a ver dónde estaba su primera fotografía. Entonces, aquí tenemos la primera fotografía de Tomáš Slovinský. So, this is my very first image. I hope you see it. And yes. I know it's terrible. It's terrible, but this image is really important for me because it's my very, very first photography I've ever taken. It's directly from my garden, but when I pointed my old lens camera towards the night sky and just saw how many stars camera could see compared to the naked eye, I was so interested how far I can get with this. How far I can get with a better camera, with the better skills, with better knowledge about astrophotography. And this single image brings me to the world of astrophotography. I know it looks really terrible, but it's really important. Okay. Dice Tomáš de que esa es su primer fotografía y si se fijan, pues es una fotografía buena, nada más de que pues con el avance que ha tenido él, pues ya dice que pues es una foto muy fea, pero realmente para nosotros, digo, los que vamos empezando, porque me incluyo, yo también apenas estoy empezando en astrofotografía, es una foto perfecta, ¿verdad? Y esa fotografía es la que lo motivó a continuar, porque nos está comentando de que no podía creer que hubiera tantas estrellas en una sola foto. Y dijo, ¿sabes qué?
quiero ver qué tan lejos puedo llegar haciendo astrofotografía. Entonces, pues esa imagen que nos presentó, pues esa es su primer foto, y como le había dicho yo a él, de que encuentra tu primer foto, pues porque para muchos de nosotros pues es un tesoro, ¿verdad? De que a lo mejor le encuentras toda fea y dices tú, ching, pues es que no está como yo quisiera, pero ese es algo que te motiva a seguir buscando cómo tomar más fotografías. Y como al principio les estuve enseñando las fotografías que él tiene ahorita, pues ya a nivel muy, muy bueno, ¿de acuerdo? I was talking to the guys about all the things you were telling me before we can go live. What's the meaning of your first picture? What was Okay. Porque fue en el patio de él, it was in your backyard. See? So it's very important for us, even for me, because it's not terrible picture. It's great picture. It's terrible. Definitely it's terrible. You're not right. But making the point, because if you haven't took that picture, you haven't took the other ones. ¿Sí? Si no Yes, tomas fotografía, exactly. Uh-huh. Perfecto, muy bien, and thank you. So this was when? ¿Esto fue cuándo? Maybe 5 years ago. It was just one attempt to shoot the night sky, but I'm doing this more seriously for maybe 3 or 2 years. I'm not doing this for such a long time like many people could expect. Sí, bueno, perfecto. Dice que le pregunté de que cuánto tiempo lleva haciendo la astrofotografía o las fotos. Dice que tiene desde, bueno, esa foto es de 5 años atrás, pero la fotografía más seria que le llama a él, pues viene de 3 años para acá. 3 years from now, o 3 years, ¿cómo se dice en inglés? Earlier. Right? Last 3 years. The last 3 years, okay. Yeah. Okay, perfecto. Thank you. Okay. And do you have, for example, which one is your favorite picture? Yeah, I will show you my favorite. It's hard to tell exact favorite pictures because there are a lot of favorite pictures. Because I have 3. I can show to the audience 3 pictures. O sea, your pictures or mine pictures? No, my picture, no, not my picture. But okay. Your pictures, but we selected 3 pictures, right? Déjenme les muestro las 3 fotos que tenemos. Por ejemplo, this picture. Okay, hold on. Let me show to the audience. This picture. Okay. This picture is from where? It's from Chile, right? Yes, directly from Pucón region. And the volcano on the image is the Villarrica volcano. ¿Y esta es de cuándo? This is from last year, right? It's from December. This image was taken just one day after unsuccessful total solar eclipse from 15th to 16th of December 2020. Dice que esta foto fue lo que obtuvo de un intento fallido de obtener fotografías del eclipse. Porque you went to Chile to take pictures from the eclipse, and then due to the weather, gracias al mal tiempo, pues no pudiste tomar fotografías. He couldn't take pictures of the eclipse, right? Yes, I told you that story last time, and it was really terrible for us because we traveled around the planet almost, and we prepared a lot of stuff before all of that event, and we were so disappointed. But this just shows us that nature is more powerful than we. Nature decides. Sí, dice que pues viajó pues muchos kilómetros y se fue para allá, pero pues ahí se dio cuenta que la naturaleza es más poderosa que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces pues no pudo tomar fotografías, pero la foto que está mostrando, que estamos mostrando, pues esa fue en Chile, y si te fijas es una fotografía muy bonita, muy, muy padre. And I'm going to show another picture. I'm going to show you another picture. Voy a enseñar otra fotografía que tiene Tomás. Por ejemplo, esta. Okay. Miren esta, qué bonita. Ahí está Andrómeda. Is that Andrómeda, right? Yes, that's right.
Sí. Aquí se alcanza a ver poquito por ahí, un puntito. ¿Is that you or is it your friend? Yes, that is me. ¿Es él? Ah, ok, muy bien. Sí. This picture comes from Slovak's highest mountains called High Tatras, which is my favorite place, and even favorite place of tourists who came to the Slovakia. And the water here, it's called Zelene Pleso, which in English means the Green Mountain Lake. And it was such a beautiful night, and I have one more picture from this night, and I will show this picture later. Ok, dice que ese es el lugar, uno de los lugares más, bueno, ese es su lugar favorito allá en Eslovaquia, y se llama The Green Mountain, entonces quiere decir la montaña verde allá, y si se fijan, pues miren, la fotito se ve el centro galáctico, ¿no? Entonces está muy bonita, es él está en esa fotografía, y muy apenitas, si lo alcanzamos a ver, déjenme, voy a maximizar un poquito, se alcanza a ver como una manchita, esa manchita es Andrómeda, es una galaxia que también se alcanza a ver. Entonces, pues esta es otra de las fotos que también ha podido obtener Tomás en su experiencia como astrofotógrafo. Y les voy a enseñar otra fotografía más. I'm going to show another picture from Thomas. ¿Sí? It's another incredible picture. ¿Sí? Y aquí está esta foto. Y aquí, here's another picture. Okay, tell us about this picture. So this is a good choice because a lot of people ask me often that if my photographs are real or something like that. And if you are actually watching this photograph, you know that your eye view is so different than this photograph. And this is the purpose of the astrophotography. This is something like extending our vision capabilities, because on the photographs you can see much more details than our eyes actually can see. Sí, miren, fíjate lo que nos comenta. Dice, muchas de las veces que muestra fotografías, la mayoría de nosotros les preguntamos, oye, ¿esa foto es real o es mentira? Es que no, yo no lo veo así. Y pues eso es algo de lo que debemos de saber, de que nuestra visión, nuestros ojos, no pueden captar lo que una cámara sí puede hacerlo. Por ejemplo, esos son los moraditos, ¿verdad? Esos colores moraditos, nuestros ojos no los pueden ver. Entonces, aun y cuando estamos en un lugar fuera de la contaminación lumínica, si acaso vemos unas manchitas, ¿verdad? Vemos manchas, pero llegar a los colores que tienen esas fotografías, pues sí necesitas hacer un procesado. Entonces, estas imágenes, pues son unas, prácticamente, yo siempre les he dicho que son unas obras de arte porque pues sí requieren su tiempo. Imagínate tener que ir a un lugar en donde no haya contaminación lumínica y que estés bajo las inclemencias del clima y que tienes que irte en un cerro arriba de un burro para poder llegar al lugar en donde tengas la mejor visión. Entonces, esta es una foto muy bonita. I'm talking to the guys that how can we prepare to take this picture? Why we cannot see the same thing that our camera sees, right? So those colors and that thing. Yes, that's right, because our eyes are so limited, and for astrophotography, often astrophotographers use the modified cameras, which allows the colors of nebula can appear in the photographs. It's the red parts of this photography, and this is the reason why this photography is called the Southern Nebulas, because you can see some really well-known nebulas like Barnard's Lubin, Orion, Rosetta Nebula, and in the middle of the image there's a huge Gum Nebula, and just on the right side of the Gum Nebula there's something like a pink gem, and it's Carina Nebula, and we can easily see it with the naked eye, but unfortunately without the colors. Sí. Entonces, todas estas fotografías que se obtienen, pues no las podemos percibir con nuestros ojos, ¿verdad? Y luego los colores, a lo mejor, como les digo, se pueden ver manchitas, pero como dice Tomás, nuestros ojos están muy limitados, no podemos pescar los colores, pero sí podemos ver algunas manchitas. Entonces, esta fotografía tiene un chorro de nebulosas o nébulas, como les podemos decir, y se ven ahí todas esas, todos esos gases, ¿verdad?
que están ahí, pues nosotros no los podríamos ver. Y si no fuera gracias a la astrofotografía, pues no nos pudiéramos percatar de las cosas que están en el universo y con el simple hecho de poderlas voltear para ver. Okay, thank you, Thomas. Thank you too. See, and those are the pictures I choose. Well, we choose. Okay. Yes. Sí. It's good to choose. So, what if you show us some of your work to us? ¿Sí? ¿Qué les parece? Esas son las fotografías que escogimos tú y yo, pero, por ejemplo, ¿qué te parece si escoges otras fotografías que tú has hecho durante tu experiencia? If you choose your screen so you can share your pictures. Okay, I'm gonna do it. ¿Sí? So, in a second. Okay, now. The first, I would like you to show you this picture. It's from the same picture as you show us the first picture, and this is the detail like from this picture, and you can see here Villarrica volcano. And the interesting fact is that when we arrived to this place to make some photographs, we were actually amazed by the volcano activity. It was easily seen by naked eye, and we see this beautiful orange color. It was a really great, amazing experience for us. And as you can see, there is a southern part of the Milky Way extending over the volcano. And just above the volcano, here is the well-known constellation called Southern Cross. And within it, it's a dark region, which is very good visible with the naked eye. It's called Kolsok Nebula. And in the upper left corner, you can see Carina Nebula, as I said, and it's great visible with the naked eye, and even with small binocular, you can see beautiful details in it. But unfortunately, without the colors. This is the great reason why is the astrophotography so important, because we can show to people beauty of the night sky that our eyes can't see. Sí. Perfecto. I'm going to translate. Okay. ¿Sí? Dice que cuando llegó ahí abajito del volcán, el volcán está en Chile. Entonces llegó y pues podía ver la actividad del volcán. Si se alcanzan a ver, allá en la puntita del volcán está de color naranja. Entonces estaban pues asombrados, ¿verdad? De que pues estaba en actividad. Y luego aparte, pues se podía ver las manchas de la Vía Láctea. Por ejemplo, en la nebulosa Carina, y ahí esas estrellas que están en el centro, esas forman parte de la constelación de la Cruz del Sur, ¿ok? Entonces, pues ahí estaba parte de la Vía Láctea y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar unas fotografías. Entonces, como él dice y como nosotros decimos y siempre recordamos, es de que podemos ver las cosas, sí las podemos ver en la noche, pero si no fuera por la astrofotografía, nosotros no pudiéramos apreciar los colores porque, como les volvemos a repetir, nuestros ojos están muy limitados y dice Thomas que es por eso que él se motiva a tomar todavía más fotografías del cielo nocturno. Okay, I just translate all. Okay. Sí. So I can show you another picture. How was the weather over there? Weather where? In Chile? Yeah, or? in Chile. In Chile, it was really terrible because just one day before the eclipse, it was a really great sunny day, and just a few minutes after a total phase of eclipse, it was really clear sunny day. But in exactly a moment during the total solar eclipse, it was overcast and it was raining, and it was really terrible because we weren't lucky. Yeah. Le pregunté que cómo estaba el clima, dice que primero estaba soleado y luego lluvioso y luego justo antes del eclipse pues se puso totalmente nublado, dice que no tuvo mucha suerte, entonces pues estaba entre esas, ¿verdad? Okay. So first we wanted to go to the Argentina because there should be a better weather in this part of the total solar eclipse path. But it was really hard to get permission to go there, and we went to the Chile.
But never mind, we took beautiful other pictures of the night sky, and it was a really great experience for me. I just left my heart in Chile. It's so beautiful country, and the southern sky are really amazing. Dice que pudieron haber ido a Argentina pues a poder llegar a un lugar a tomar fotos del eclipse, pero pues por cuestiones de permisos y no los dejaron entrar, entonces tuvieron que regresarse a Chile, llegaron a Chile y pues por cuestiones de clima no lograron tomar fotografías del eclipse, pero dice que Chile es uno de los países que más les ha gustado, que dejó su corazón en Chile, que está muy bonito, pero sí pudo lograr tomar muchas fotografías del cielo nocturno de Chile, ¿ok? Yeah, thank you. Yeah, that was Okay. Well, what do you use for the post-processing of your pictures? For post-processing, so many of my images it's a panoramic picture. It's a whole picture contains a small segments in this picture. So I use especially a program called PTGUI, which I can give this picture together and make a whole panoramic picture. And then I use Adobe Photoshop for some color balancing, because when you have once you have a modified camera, you have a different color balancing. You have to do that and to do some I don't know, some cures and the other stuff. And many people think that this pictures is like is not real, but because I am astronomy popularizer, I try to make physically correctness pictures, because I'm not just using it for some like art purposes, but I'm using it for popularizing the astronomy as well. I'm also making some articles to these pictures and the other stuff. So I really want to make physically correct pictures. Okay, can you repeat the name of the software you use to put together all the pictures? Yeah, it's PTGuy. PTGuy. It's the well-known software, and a lot of photographs use this software because it's really perfect. Okay, I'm going to translate what you said. Okay. Dice, le preguntamos pues cuál era el software que utilizaba para poder hacer todo el procesamiento de imágenes. Entonces hay un software que utiliza que se llama PTGuy para poner todas las imágenes, ¿ok? Y después tiene que tomarlas y ponerlas en Photoshop. Una vez que los pone en Photoshop, ya tiene que mover los colorcitos. Pero hay algo bien importante que lo mencionó, y lo hemos mencionado, es de que, por ejemplo, dice mucha gente, es que esas fotos son editadas, esas fotos las modificas, entonces cuando estás haciendo astrofotografía, se tiene que tener mucho cuidado de cómo se hacen de manera precisa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cualquiera puede tomar la foto de la luna y después ponerla donde se le plazca. Entonces, no está haciendo correctamente la fotografía porque es una composición de la composición. Entonces, lo que se trata de hacer es que se haga la fotografía de la manera correcta, porque así promueves la astronomía. Ahora, se tiene que sacar el jugo a las imágenes. Por ejemplo, agarras algo y exprimir los colores para poder detectar o visualizar la belleza del universo, siendo correctamente las cosas como son, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que siempre lo hemos platicado en muchas partes, en donde se trata de hacer correctamente las cosas a como esté. Entonces, eso es algo que se mantiene. Entonces, toma las fotos de así como está, nada más es cuestión de exprimirle el juguito a las imágenes. Entonces, aparte de tomar fotografías, pues sí es promotor de la astronomía allá en Eslovaquia. I was telling all the things you said in Spanish, so the importance of being accurate, taking the pictures, because you can take the moon and put it in whatever place you want, but it won't be accurate, right? Yes, it's not really good, and I try to make all my pictures just like some simpler way.
And most of my pictures is like just the ordinary panoramic pictures, not some composite images and like something like that. Sí, bueno, dice que sus fotos son panorámicas. Todas las fotos que tienen, la mayoría son panorámicas. Entonces, perfecto. Entonces, right. Thank you. You can achieve better quality when you're actually making panoramic image because of the single image has a lot of noise, and the panoramic image is quite better because there's a lot of segments, and our final result is much more quality. Oh, thank you. I didn't know that. Dice que es mucho mejor hacer las fotos panorámicas porque tienes varios segmentos que hacer una sola toma, porque si haces una sola toma, pues tiene mucho ruido. ¿Ok? Okay, thank you. Okay. So if you want, I can show you my next image. Vamos a ver otra fotografía. No. ¿Ese no era? Okay. Okay. So. Okay, that's it. That's another image, and you asked me which pictures I like, and this is one of my most favorite because, as you can see, this picture has a beautiful atmosphere behind. It was from Crete, from July 2020, and as you can see in this photo, there's a lot of things. I give this photo name Light and Glory. And light because there's a lot of light pollution just about the sunshades. It's surprising for me was that this strong light was produced by just a few lights from local hotels or restaurants and like that. In the most right side of the picture, you can see naturally dark night sky. And it's a really beautiful thing because there's much more stars. This part of the sky is more contrast than if you can see just about the sunshades. There's just a few stars, and this is not as beautiful as the right side of the picture. You can mention here the beautiful Milky Way, bright planets, Jupiter, Saturn. There's a beautiful air glow, which was also visible by the naked eye, but just without the colors, just like faint glow, but no with such great colors. And at the most left side, there's Neowise. Is that Neowise? Yes, yes. This is Big Dipper, and this is the comet Neowise, and this was the main reason why I went to the Crete, because I wanted to see that comet and to shoot that comet. And in Crete in July, there's a really beautiful and really great weather conditions. And since I was there, every single night was clear. So it was like a dream for photographer or for observer. And the person in the middle of the photograph is me enjoying the really? about 27 degrees Celsius during the night. And this is directly from beach called Elafonisi, which is maybe the best known beach in this island, and is well known for the turquoise water there and for really beautiful sand. And this night was purely amazing. Okay, can you repeat the name of the island? It's Crete Island. It's a part of the Greece. Greece. Okay. Greece. Fíjense, esta foto que está aquí, digo, dice, le había preguntado, oye, pues muéstrame una foto favorita que tú tengas. Entonces, este es en una isla, pero fíjense todo lo que tiene esta isla. Entonces se llama Lights of Glory, ¿ok? Luces de gloria, porque en el centro de la pantalla, en donde nos está mostrando, hay muchísimas luces en donde están pues todos los restaurantes y todo lo que es turístico de esa isla. Y luego podemos ver el arco de la Vía Láctea. Hay dos puntotes que están del lado derecho, junto donde están del centro galáctico, donde está un chorro de estrellas. Está los planetas también. Entonces Júpiter y Saturno. Recuerdan que antes del año pasado, pues hubo la conjunción. Entonces esos planetas se estaban acercando poquito a poquito. Y luego aparte, pues está este brillo de color rojo, porque eso sí se podía ver a simple vista en la isla. Nos está comentando que llegó ahí y todos los días
estaba despejado. Entonces, eso es como un sueño para los astrofotógrafos porque no hay ninguna nube. Y luego del lado izquierdo, pues está la osa, ¿verdad? Una de las osas. Y abajo está el cometa Neowise. Entonces, esta foto está increíble. Y al centro, abajito, está él sentado, que había unos 17 grados, 27. How's the weather? 17 or 27? 27, right? 27 degrees Celsius. It was pretty 27 amazing. grados centígrados a la noche, pues es algo, pues un poquito caliente, pues para los que viven allá más para arriba. Para nosotros, pues es la pura vida, ¿verdad? Entonces, incluso hasta está frío, 27 grados centígrados. Entonces, está excelente. This picture is awesome. So we Thank you see, so much. okay, special greetings to Taha Muncia, because your pictures too, Taha, they are very great. I have a follower that has pictures from the moon. The pictures of the moon that he takes is awesome. Mm-hmm. Okay, that's a commercial. Yes, that is great. Okay. And I wanted to tell you one more thing. Yes. In this photo. It's a beautiful reflection of the galactic core, as you can see. I don't know if you can see my mouse, but Yes, this is a beautiful reflection of Milky Way core, and this is a reflection of Jupiter and Saturn, which is pretty great. Sí. Oye, yeah, gracias. Thank you for that. I wasn't seeing that. Pero si se fijan, if you can point the mouse on the reflection of the Saturn, ok, fíjense, ese es el reflejo del planeta en el agua. Entonces, para poder captar eso en una fotografía, pues está genial, ¿verdad? Está muy bonita también. No lo había notado, pero gracias, Tomás, por marcarlo. Thanks for pointing out the reflection of the planet. Thank you. Okay. And this is, I would like to show you next image. And this is the very similar image because it's from the same location, just maybe a few tens of meters away, but from the different night. And as you can see, there was a really similar conditions. There's even beautiful air glow as well, comet Neowise and Milky Way with planets. And there's a girl holding their own star. It's something like a symbolic. This girl holding their own star. What's the name of the girl? Dominica. It's Dominica. a Slovak name. Okay, if you can change. Okay, thank you. Dicen, mira, esta fotografía, también esa es de otro día. Entonces, si se fijan, también tiene casi las mismas condiciones. Se alcanza a ver el brillo del aire, el brillo de color naranja que está alrededor, desde donde está el cometa Neowise a donde está la chica. La chica está de manera representativa, agarrando como una pequeña estrella, ¿verdad? Obviamente, pues es un foquito que se ponen ahí. La chica se llama Dominica. Y pues está bien bonita la foto. También se alcanzan a ver los planetas Saturno y Júpiter justo antes, bueno, varios días antes. De hecho, creo que son como 2 meses antes de su conjunción. Entonces, esta también, pues es una de las fotos muy, muy bonitas que tiene Tomás, que están perfectas. I love your pictures, like I told you the other day. I love your pictures, man. Thank you so much. I really appreciate it. Sí, and there's one more thing you can see in this photo is the comet Neowise is in a different position than the previous picture, and the ionization tail goes through the Big Dipper. No, as you can see. Really? Okay, well, let me tell that. Sí, dice, esta posición del cometa Neowise estaba en otro, ¿verdad? Y está justo atravesando la gran osa mayor, ¿ok? Entonces, la colita, ¿verdad? La colita del cometa se ve atravesando la constelación de la osa mayor. ¿Sí? They're great pictures. Thank you again. I'm really glad that you like it because there's a lot of work behind all these pictures. It's not just like being here and shoot something. But Yes. the first, on the first side in me, it's I'm not as a photography hunter, like experience hunter. I just want to go somewhere and enjoy the really good night sky there. And if I am somewhere and enjoying something, I want to take a picture. But my priority is to enjoy that moment. Nice. Fíjense, algo de lo que nos comparte es de que
él no es un cazador de fotografías, pero sí viaja o trata de estar en lugares en donde haya menos contaminación lumínica, y lo que realmente a él le interesa, cuál es su prioridad, es disfrutar de la noche. Lo que nosotros hacemos cuando compartimos la luna, ¿verdad? Nosotros no queremos estar viendo todo el día, sino nomás lo comparto pues para que la vean y nada más, ¿verdad? Entonces, eso es algo de lo que utiliza Tomás, ¿verdad? De que su prioridad es disfrutar la noche, disfrutar que no haya contaminación lumínica, y si puede tomar fotografías, las va a tomar, ¿ok? So, Thomas, I'm going to tell what things you have to do just to take one picture, okay? I'm going to say it in Spanish, ¿ok? Entonces, algo de lo que tengo que platicarles también es de que siempre tomen en cuenta el trabajo que hay detrás de una sola fotografía. Porque una fotografía, no crean ustedes que, voy a tomar una fotografía, ya la subo a Facebook y ya. No, porque tienes que saber en dónde vas a tomar la fotografía, qué día tienes disponible, que no haya nubosidad. Por ejemplo, si hay una conjunción, pues tienes que ir ese día. Qué equipo te vas a llevar, ¿no? Cómo vas a tener que ir, o sea, muchísimas cosas que considerar nada más para poder obtener la fotografía. Después llegas a la casa y vas a hacer el postprocesamiento, entonces que sea lo más preciso, sin alterar, nada más sacarle jugo a la pura imagen. Entonces, de ahí ya haces todo el trabajo. This is what you do. All the work behind your pictures, we need to know that this is not like, I'm going to take pictures from the sky, let me show you like this. Well, no. It's planning, and it's to be planned. It needs to be, you need to be lucky too, actually. Yes, it really. Okay, perfecto. So it really depends on the photograph that I want to make. It's really individual, because some of my photographs are just like a single shot. There's just no as long preparation of all of the stuff behind. Sometimes it's just like a single exposure and just like basic editing. But in some pictures, it's so much work behind. Sometimes I have one picture in collaboration with a great Czech photographer called Petr Horálek, and we made this picture for almost 2 months. I know who is Petr Horálek. I have his pictures. They're great. They're awesome. Okay, let me show you some examples. Yeah. So, he's one of the, like... So this is like a really simple image. It's a single shot taken in early July 2020, and it's a comet Neowise and Noctilus and clouds. This image was really, really easy to take, because it's not a difficult process and preparation behind. But I will show you another, not that picture. I will show you Neowise picture that we made together with Petr Horálek. Yes, this is it, as you can see. And this picture, this is really a lot of work behind. We made this picture for about 2 months, because we decided to make exactly that picture. And we tried to capture comet Neowise every single day, which was every single day, because we want to document how it actually looks, when it actually is in the sky. And it was really hard, because here in Slovakia and in Czech Republic, where Peter came from, there's just a few clear nights during the 1 month. And we have to travel a lot of time, a lot of miles to go to the clear skies and taking picture of this comet. Since we use the same equipment, same camera, same process, same settings, and everything, we can document this comet during 1 month approximately. It's from early July to early of August. And this picture is not just the ordinary panoramic picture. This picture is composite, because the comet was captured during 1 month, and the background picture comes from the other night.
And this was really hard to get there, because this area, which you actually can see in this photo, is full of bears, which it was quite risky. And I had to wait for such clear night, approximately about 1 month since I go there. And after all of that, Peter made all of data processing and made this picture possible. And we knew that comet path, and we actually wanted to get this comet path just above the high treacherous mountains, which you actually can see. These mountains is the highest Slovak mountains. And this was something like reminding of Czechoslovakia astronomy, because from one peak I will show you exactly where it is. Okay, there's a lot of... Yes, I need to translate. Okay, sorry. Overload. Okay. I'm sorry. If you can switch to the first picture. Yes, here it is. The single picture you have, that's the comet Neowise, so I can translate to Oh, Spanish. sorry. Okay. Yes. Here it is. Okay, fíjate lo que me platicó mucho, ok. Entonces, lo que estábamos diciendo, lo que nos estaba diciendo Tomás, es de que, por ejemplo, todo el trabajo, hay mucho que realizar. Por ejemplo, hay fotografías que nada más es una sola foto. Y como él dice, hay muchas fotografías que yo tengo que nada más es que le llaman el single shot, ¿verdad? Que es esa en particular. Pero hay otras fotografías que sí necesitas una buena planeación y que se haga panorámica y todo. Entonces, él en colaboración con Petr Oralek, hicieron otra fotografía. Thank you, Thomas. Okay, you're learning Spanish. I understand something, but not quite well. Because you understood the name of your fellow. Yeah, exactly. Sí, entonces hicieron esta fotografía. Ahora, esta fotografía es del cometa Neowise y fue una fotografía, o sea, obviamente una fotografía compuesta en donde se tuvieron que ir a un lugar porque sabían el trayecto o la trayectoria del cometa Neowise que iba a pasar justo a las montañas que están ahí. Entonces, tuvieron que esperarse a que el día fuera lo mejor para poder tomar fotografías. Esto es en Checoslovaquia. Entonces, this is in Czech Republic, right? It's from Slovakia. Eslovaquia. Yeah. Okay, de Eslovaquia. Entonces, tuvieron que esperarse a que tuvieran un clima bonito, y es de un mes, desde julio hasta agosto, para poder tomar el camino del cometa Neowise. Entonces, este trabajo pues no se hace nada más como que, deja ver, no es una casualidad. Tienes que haber una planeación, tiene que haber una organización, porque Petr Oralek y Tomáš, they were using the same cameras with the same configuration, the same settings, o sea, las mismas cámaras con la misma configuración, con los mismos parámetros para poder obtener esta fotografía. Entonces, esta fotografía es muy bonita, pero sí necesitas mucha planeación. Entonces, por eso siempre les decimos, cuando vean una foto y ustedes quieran compartir la foto, pon el nombre del autor, porque no sabes todo lo que hay detrás de una fotografía, que mínimo hay muchísimo trabajo y planeación. Entonces, seamos nosotros empáticos para poder compartir las fotografías. Si se fijan, aquí en Glaretum compartimos, incluso pedimos permiso y autorización para decirles, podemos compartir tu trabajo, porque lo que nos muestran estos chicos, estos pioneros, son muy buenos haciendo la astrofotografía. Entonces, están geniales. And now I have resumed all the things that you said in English to Spanish. So okay, it was really hard because I said a lot of things. Just a little thing. Yeah, you have a great memory, indeed. Yeah, I try to. Okay, so I wanted to tell one more thing, because this picture is not just like some art of that stuff, but this picture is also like a scientific image, because we try to show not just the path of the comet Neowise, but we also wanted to show appearance, because as you can see in the beginning of July, there's just a dust tail of the comet, and then in the mid of July, there's ionization tail appear, and maybe in this period, this ionization tail was so long, it goes through the Ursa Minor,
It's a really beautiful thing. And in the end of July and the beginning of August, you can realize here it's something like a green coma around the comet's nucleus. We wanted to show everything that the comet offers us. Yeah, it's amazing. It's amazing. Dice, mira, algo de lo que le estaba compartiendo es de que, por ejemplo, desde el cometa del lado derecho, que fue a principios de julio, pues nada más veías la cola de polvo, pero una vez se iba cambiando, podías ver la colita de iones. Entonces ahí se ve, por ejemplo, cómo se va moviendo. Entonces no querían que fuera nada más una fotografía artística, porque de arte hay un chorro, hay muchísima arte, pero sí, como les digo, la planeación y todo eso, pues poder dar un mensaje, dar el mensaje y poder recordarles a toda la gente que vive ahí, porque ese fue algo muy, muy padre. Imagínense que tomaron una foto así de su ciudad con esa calidad. Entonces estaría con ganas, ¿no? Entonces, recordar a la gente lo hermoso y preciado que es nuestro cielo nocturno, porque lo estamos perdiendo conforme más focos tenemos, estamos perdiendo nuestro cielo nocturno. And Thomas, I'm talking about the importance of having the night sky, because we're losing the night sky every year. We're gaining more light light pollution. So it's very important for us to remember to remember that we live in a planet that is just one. Entonces, so we need to protect our night sky, because not because of us, because of all the nature that implies in the impacts. We have to fight for a dark sky, because just before 150 years there was dark sky almost everywhere, because the electrical source of life is not so long there. But now it's really terrible, and many people think that if you here in Europe now, of course, if you want to go under the really dark night skies, just about a few kilometers from your city, but it's not true. If you want to get under the naturally dark sky, you have to travel from the Central Europe about hundreds and thousands of kilometers. It's really amazing. Yeah, okay, in Spanish. Entonces le estaba platicando, dice que sí, porque pues prácticamente nosotros hace 150 años no había ningún foco en el planeta. Entonces poquito a poquito hemos tenido más focos. Entonces sí debemos luchar por el cielo nocturno, sí debemos de proteger el cielo nocturno, sí debemos estar pendientes de las cosas que nos ofrece el universo. Entonces, algo de lo que también comentaba es de que enseñarle esto a los demás, ¿verdad? Y que sepan, ¿ok? Thank you, Thomas. Thank you too. And next, I would like to show you something special, because just for now I showed you just photographs, but there's a huge advantage for 360 views photographs, like especially this one. And if I made this kind of photograph, it could be also made as a virtual reality image. And I will show you now this image in virtual reality. This I don't know if you can see that. Okay, yes, this is it. So this image comes from, because you told about light pollution. This image comes from darkest area in Slovakia, which is most eastern part of Slovakia, and this place is officially dark sky area called Poloniny. And I spent there 4 nights during August period meteor shower, and I tried to capture as many meteors as I wanted. And as you can see, there is a lot of meteors. It's exactly 148 meteors captured during 4 clear nights. And you can also notice the Milky Way
among the sky. There's also Jupiter and Saturn. There's also Mars. And great observer could see there's something like a faint glow. This faint glow is called counterglow or Gegenschein, and it's right opposite the sun. It's on the path of ecliptic, and it's a part of the zodiacal line. But because it's so low above horizon, it's just like faint glow. There is a pretty much stuff you can see in these pictures. There's even a beautiful air glow, because since you are under the dark sky, beautiful stuff on the sky appear, you know. No manches. You made me speechless, man. Because there are 148 meteors. Yes, exactly. That's a lot. Yes, that's a lot. Can you share the link so I can play with the picture? Okay. Yeah. I'm gonna do it. Sí, me va a mostrar. Ahorita les voy a platicar lo que me dijo, ¿ok? So we'll send you to the private chat. Yeah, ahí está. A la madre, no. Did you get it? Yes, I have it. Okay, perfect. Okay. Now we can play with this picture. Yeah. Per se, no manches. And it's also good in a virtual reality headset, because where you're looking, you're like in this place. Exactly. Ok, fíjense, esta fotografía que está aquí, esta fotografía la tomó en el lugar más oscuro de Eslovaquia. Entonces, este es en las lluvias de estrellas Perseidas. Entonces, miren esto. Esto no es chingado, está con madre. Es una foto genial. Mira todo esto, mira. Dice Tomás que son 148 meteoros los que captó. Estuvo 4 noches aquí en este lugar, aquí sentado, ¿verdad? I'm telling that you were sitting here like four nights and 4 days. Pero aquí está, 148. Esta foto que está aquí, les voy a compartir el link para que ustedes puedan jugar con esta fotografía, esta hermosura de no manches. You made me speechless. I haven't seen this picture. This is amazing, man. Thank you so much. Yeah, this is amazing. Me gusta mucho, está con ganas, está muy padre. Mira. Esta es una de las ventajas que existen al usar fotografías o cámaras de 360, ¿verdad? Entonces aquí hay uno. Entonces, si los pueden contar, se supone que son 148. Aquí están 148, mira, aquí está la Vía Láctea, y luego aparte, pues aquí está Júpiter, está Saturno, ¿por dónde está Marte? Aquí está Marte, here's Mars, here's Jupiter, Saturn, and what else? Which one is this? This is another... Arcturus. Yes. Okay. No manches. Ok, no, ya. There's a summer triangle. Yeah. Sí, el triángulo de verano. Mira, qué bonito. That's amazing. Thank you so much. I really appreciate it. And I'm really glad that you like it, because this image is one of my most favorite of these virtual reality images. I have more images in this type of projection, but this is my most favorite. And I spent 4 nights shooting and maybe about 1 week of processing, because there was a lot of data behind all this picture, and I had to stack all of these meteors together. And it was a lot of work. Yeah, there were plenty. There were 148 meters, imagine. There were plenty. Sí, yes. Sí, la tomó en agosto, no? They're asking when did you took the picture there, until with the Perseids meteor shower. Okay. Sí. Entonces, ahí les dejé el link para que ustedes jueguen con esa maravilla de fotografía. Entonces, está bien genial. Muy bien, excelente. And before we go, Thomas, one last question, if you can tell us, which is the equipment that you use to take these pictures, or what's your best or your favorite equipment to take the picture? Okay, I will show you. I have prepared my equipment just here. Mm-hmm. So
Many people think that for astrophotography you need a large telescope and expensive cameras mode on it, but yes, it could be true for deep sky astrophotography. It's astrophotography of galaxies, nebula, star clusters, and the other stuff. But I'm landscape astrophotographer. I use just this very, very simple and affordable equipment. And for example, most of my photographs are made with this equipment, nothing else. And as you can see, I used a solid carbon tripod, just the basic panoramic head or ball head. And this part of my equipment is the most important part of this equipment. I use Canon 6D camera, which is very popular in the world of astrophotography. It's not as good as in modern low light cameras, especially as new Sony cameras. But the raw files from this camera are really natural, which is so important for astrophotography. And my camera is also modified, which means that every single camera has from series inside filter. And this inside filter is replaced for the new filter, which allows a lot of light from especially nebulas can appear in these photos. So this is my camera, and this is my lens, which I usually use. I'm a big fan of Sigma art lenses. These lenses are really, really great and maybe affordable. And this one is 28 millimeter lens. I use it for almost all of my photos. Really, this equipment is used for all of my photos, almost. And I also got 50 millimeter lens, and I'm looking for 85 millimeter lens from Sigma. That is all. Perfecto. It's really simple. Yeah, let me explain that in Spanish. Okay, dice que ese es el equipo que usa para tomar la mayoría de sus fotografías. Lo primero que es el trípode o el tripié, que es un tripié sólido de carbono, no me acuerdo cómo se llama el componente, pero tiene que ser muy pesado. Entonces, la segunda parte de su equipo, pues es la cámara. La cámara es este modelo, para los que no sepamos cuál es este modelo. Es la Canon 6D. Ese es el equipo que él utiliza. Entonces, esa es la cámara que él utiliza, que es la que está ahí, y tiene como el que se gira, ¿verdad? The name of the, I don't remember the piece, pero es una pieza que se gira para los 360 grados para poder tener la cámara para todos lados. Y luego el lente que tiene, the lens is the 28, right? Yes, this is 28 Sigma Art series. Ese es un lente Sigma 28 milímetros, que es el que usa para la mayoría de sus fotografías. Entonces, y con esa, la gran mayoría es las fotografías que él toma. Y pues está genial, digo, está excelente. Gracias por compartir. Thank you for sharing. So I have another piece of my equipment, because sometimes, to be clear, sometimes I use also sub tracker, which allows me to extend my exposures for not just a few seconds. It allows me to extend my exposures maybe to tens of seconds or hundreds of seconds when I want to gain much more details in the photographs. This is a perfect thing, because these things are pointed to the celestial pole, and it turn around like stars are actually turning around the night sky. What's the name of the power seeker, right? It's Skywatcher Star Adventurer. It's well known and often used among the photographs. Sí, bueno, y también utiliza lo que llaman el Skywatcher. Entonces ese lo utiliza pues para poder darle seguimiento al cielo nocturno. Recuerden que el cielo nocturno pues se mueve para un lado. Bueno, nos movemos nosotros, pero en apariencia hacemos como se mueve. Entonces tienes que darle, poner un punto fijo. Si quieres obtener más detalles, más cosas para poder tu fotografía, pues tienes que utilizar uno de esos. Entonces ese es uno de los otros equipos que utiliza para tomar o para poder sacar más luz del cielo nocturno. Entonces, pues ese es el equipo que utiliza. This is the equipment that he used for taking the pictures. And thank you very much, Thomas.
You're welcome. And if you want to share the last thing you want in. Yes, I will show you some other pictures, of course. Wait a second. Okay. Do you see that? It's okay. Yes, I can. Okay. This is my a first serious picture, because before I just tried to catch something, and there was a lot of unsuccessful attempts before. And this image is like a first serious image I have ever taken, because there was some preparation before, and I just wait for exactly these conditions at this place. And this image comes from Slovakia from December 2019. And it was my first image that was chosen as the NASA astronomy picture of the day. And this place is Slovak's open-air museum of the Slovak village. And these cabins there comes from 15th to 17th century, which is pretty amazing. And I wanted to show people how our ancestors could see the night sky without the light pollution, because just a few hours before, more than 150 hours before, there was exactly no light pollution. And I wanted to show the beauty of this place with a beautiful northern winter night sky. Excelente. Mira, esa fotografía que nos está mostrando Tomás, pues es una... Él quiso hacer una representación de lo que en ese entonces, porque esas cabañitas son del siglo XV, esas cabañitas que están ahí son del siglo XV. Entonces, quería hacer una representación de cómo los ancestros de ese lugar veían el cielo nocturno, porque como les hemos dicho, y es conforme pasa el tiempo, pues ya no tenemos el mismo cielo nocturno. Incluso hay gente que todavía no ha visto la Vía Láctea con sus propios ojos. Y si no lo han visto, pues los invitamos a que se vaya a un lugar y pues lo busquen. Pero hemos perdido el cielo nocturno poco a poco. Entonces, esta fotografía, pues es la fotografía más seria que él ha logrado, porque la ha estado usando pues para poder mostrar a la gente cómo es que se veía el cielo nocturno. Entonces, por allá se ve Orión, ¿verdad? Por allá chiquitito. Y pues la Vía Láctea en arco, ¿verdad? This is beautiful. This is beautiful, man. This is a beautiful place indeed, and I just wanted to show people beautiful or natural heritage, and also the beautiful night sky from this place. Excelente. Perfect. Okay, so go ahead, and I will show you another picture, which is from Slovakia. Okay. This picture is one of my most favorite, because this picture comes from the same place as the second picture, as you show, from the Green Mountain Lake, as if you remember. Yes. And I was there, and I spent there 2 beautiful nights, and I just waited for moonrise, because I wanted to have mountains lit by the moonlight, and also lake lit by the moonlight. And you can see it looks like a really perfect natural mirror. And the color of the sky, it's different compared to the other photos, because there was moon in the sky, and moon influenced the color of the sky background to the blue color because of the scattered light. So this image is for me like a great memory. And there was really beautiful conditions, because you can realize there's rocks in this lake, but it's also high reflected. I think the conditions are really good. Ok, mira, esta foto también es una de las que en los lugares donde mostré al principio, porque al principio le estaba diciendo que había unas que se llamaba Green Mountains, entonces las montañas verdes, ay, pues ando tomando en esas montañas logró obtener esta fotografía con la luna, ¿ok? Porque la luna hace influencia en el color del cielo. Si se fijan, el color del cielo es un poquito azul. Entonces, aparte de eso, en la parte del lago es el reflejo
de las estrellas. Y luego aparte hay como de hecho hay 3 rocas debajo del agua y aparte es como un reflejo. Entonces las condiciones para poder obtener esta fotografía, yo creo que se estuvieron muy bien para poder lograr este resultado que está maravilloso, ¿no? No es una foto, como les digo, no es una foto que es, vamos a tomarla nomás y a ver qué sale, no. Necesitas planeación, necesitas estar revisando, o sea, cómo hacerle pues, para poder obtener lo mejor de las condiciones en una sola imagen. ¿Ok? Entonces, this is one of your favorite pictures. This is you again, I think. Yeah, this is me again, but I didn't want to change the picture. I'm terrible in it. No I'm not the PC expert. Muy bien, okay. ¿no? Sí. Okay, so I will prepare another picture in a virtual reality from this exact place until we will talk about something. Oh, wow, okay, perfecto. Sí. Thomas, I don't know how is your time, if you want to continue, if you want to share your last picture, because I'm in the day. You have plenty of day here, but you haven't denied. So. Yeah, I'm okay. Don't worry. Okay, les pregunté que si quería continuar, por ejemplo. Okay. Show us your last 2 pictures and that's it. So you can rest. If I can, I will also show you this picture, this location with virtual reality. Okay, perfect. Whatever you want. Okay. Well, this is the exactly same place as you can see, but just before the moonrise, when the sky was really dark, and there's like a mountain cabin, and I slept there for 2 nights, and this is exactly the same place, but with different conditions. Esa fotografía y también está en realidad virtual, ¿verdad? En donde tú puedes mover la fotografía. If you can share the link so we can share. Yeah. I will. Okay. Yeah. Entonces, esa fotografía también, pues es para que podamos nosotros movernos entre toda la fotografía. Y I'm going to share it too. Hold on. Ahí voy. Ahí va, se está cargando. Y aquí está. Entonces, esta es la fotografía. Aquí está. Andrómeda. Here. Yes. Miren la vía lectura, qué bonita. Green Mountains, right? Green Mountain Lake. Green Lake. Mountain Lake. Mountains are called the High Tatras, which is a well-known Slovak mountain. Miren el reflejo. Mira qué hermosa. Y pues la cabañita, ¿no? How many days did you stay there? 2 nights. And I'm also a hiker. And per day I was at some hikes, and per night I made some photographs. Okay, when do you sleep? It really depends on my program. So sometimes during the night, sometimes during the day, sometimes I don't know. Es que dice que también le gusta andar caminando por las montañas y oye, güey, entonces ¿cuándo duermes? O sea, dice, no, pues depende. Excelente. Okay, well, interesting. Very nice pictures, man. Beautiful pictures. Incredible work. I think I'm going to be your fan number 1 or number 2. I don't know how many fans you have. I don't know. Thank you so much. Sí, pero le estoy diciendo que tiene muy buen trabajo, muchísimas fotos muy bonitas, increíbles imágenes y pues que voy a ser su fan número 1. ¿No? Ok. So, Thomas, thank you for accepting an invitation. Thank you very much. I thank you. Ok, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Voy a estarles compartiendo a los chicos. I'm going to be sharing your stuff.
your social media, Thomas. Can you share your social media so we can find you, so we can share your things, so we can be in touch of what you do? Okay, so I sent you the links before our conversation, Yeah, so you can even find it in links below our names. So thank you. I'm really glad that you invited me, because it's a really great honor for me, and it's my deep pleasure to be there. And thank you so much for all of your compliments, and I hope everyone like it. Ok, digo, voy a traducir, dice que muchas gracias por haberlo invitado, dice, aquí están sus redes sociales, las redes sociales están aquí, por ejemplo, esto que está pasando aquí, your social media is in the banner, ok, which one is the number one social media you use? It's Instagram or Facebook? Which one do you use? It's Instagram. Ok, entonces para que se vayan a Instagram y lo sigan ahí, que le den seguir a este Tomáš Slovinský. Yes, you're right. Y pues que muchas gracias por que lo invitamos y que pues aquí vamos a andar y pues nada más. Okay. Did you remember how to say hello in Slovak? No, I don't remember how to. Okay. Oral? Maybe I'm bad teacher. No, I just don't remember. I'm a bad student. Yeah, maybe. So, how is to say hi in? Ahoy. Ahoy. Okay. Ahoy. It's how in your language. Okay, can you talk in your native language and say thanks to us in your, I don't know how to... Okay. Ďakujem veľmi pekne. Bueno. Bueno, pues yo en español, muchísimas gracias por haber aceptado. So you can say that in your language. Thank you. Can you repeat what you said? Can you repeat what? Can you repeat what you said? I don't know what you said. Thank you so much. I said in Slovak, it's ďakujem veľmi pekne. Okay, ďakujem. Bueno, muy bien. Sale pues. Okay. Thank you very much, Thomas. Don't go. I'm going to finish the live stream, okay? Okay, thank you so much too. Y muchas gracias, y para todos aquellos que se lo perdieron, pues recuerden que vamos a tener el video pues en YouTube, lo tenemos también en Facebook, también lo tenemos en Twitter, y pues muchísimas gracias por andar aquí con nosotros, y pues nos vemos el próximo sábado. Recuerden que tenemos un programa los domingos a las 15 horas GMT a -6 para ver todas las cosas que vino del Perseverance. Entonces los esperamos el día de mañana, y muchísimas gracias. And don't go, Thomas. I'm going to finish the live stream.